Twegaseko amachama lungi eri muna Uganda bali wano nabali mitalo amayanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira nga bulijjo tubeerawo mu budde bwe bumbuno okulaba nga tunulira ensonga ez'enjawulo nga bwe zitambula. Kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala akalipagano kali waggulu nnyo, traffic akutte nnyo ku makya, budde bwa misana, kawungeezi, budde bwonna kiyinza okubeerera ekizibu okutegeera. Tuli mu weekend, tuli mu nnaku eza bulijjo, tuli ku makya, tuli kawungeezi. Kyolina okuba ng'omanya nti traffic jam ali waggulu nnyo. Joseph Tamale Mirundi mu kizimbe mwali ku STV Butere butuli Kasozi Buziga ku kizimbe kiyitibwa Sky Complex. Program The Sharp Talk ne Joseph Tamale Mirundi. Joseph mutabani wayo kankwanjule bulungi. Tulina omukukunavu Joseph Tamale Mirundi, mutabani wayo wana Mirundi ne Mole Namatov. Proudly arrogant. Family yafu, we are very arrogant people. Tumukyejjusa. Kandi gyosingire ko. Tamale njagala tubenga tutunulira muko bagenda katereza soko kampe oyagala bakakole batya bakali gyosingire ko bonde kala bikakajjo ebifano bintu bijjudde family yafu. We are very arrogant fellows. We have three elements. Independent, self-esteem, very arrogant fellows, highly intelligent. Nakwezo nagenda mutabani wange ayina gyakola bagenda ne bamupromotinga junior wembo amufuge yali akutte promoter yali akutte boss we mu lukuubo amatayi. They called me obatawulule mutabadi wonga anyola mukama we bitogirwa kuza junior we nti yategwa ya training amusinga ko nemukavayo get off omulimu nagusulawo. If you are humiliated, Mirundi family cannot be humiliated. Tuyina ebyokukola bingi kati gobadde ogamba mbadde nkugamba akalipagano k'ebiduka kayitirivu nnyo. Kalipagano kana kataba nakawandika dda ti changes ezikolebwa mu Kampala, are they for money or for better? Ebyakalipagano byenjogedde obirina. Yes, you are buying more cars, you don't have flyovers, you have not expanded the roads. Kati umbuulira ki? Kuba nabagamba ti omuntu yenna ajja ne bamulonda okubeera minisita wa Kampala ayina omuzimu gw'obusiru gwasanga. Kampala a victim of foolish spirit syndrome. Yes. Tamale ki ekinyonyola waliwo obusiru obuli mu Kampala, omuzimu oba gwali gwa muzungu oba gwali gwani. Tulaba kano ka homosexuals. Nateekawo deliveries ekifaananyi kya homosexuals nga kigamba when are you conceiving Jack? Jack yabuuza John. We have been in marriage for 5 years. Let us have sex every day. Can homosexuals produce even if they have sex every day? Why? Because a fool is a person. Introduction. A fool is described as a person who does the same thing again and again, expecting different results. After reading the above presentation and submission, I now need to go to the title of my book, Kampala City, The Foolish Spirit Syndrome. Psychologists tell us that a fool is a person who does the same thing over again, expecting different results. This is why I conclude by saying the ministers of Kampala have a fool's spirit hanging around in their office. Like any other fool, they are repeating the same things, expecting different results. Kyekizibu ekya Kampala wano omugotteko guno because nga bw'oyinza okukiraba lockdown bwe batusumulula bodaboda zikomewo ekibuga kikutte bwe kiti Kampala yafunze tugaziwe tugendeko emukono tugendeko empigi ate bajja tuga nti yonkulaakulana. Nagamba ekigambo kimu nti nze I don't want to work in this government. Kalikoda kaakano I don't want to work in this government. If you want me to kill you, bring an appointment later. Tagala kulya mu government eno. Why? Nga ate abantu abali mu government tebagala kuvaamu. I'm not the time. Kakati nabagamba nti kana kataba nakawandika longeeko nga musita nabana kujja. Nembagamba nti you are rotating around the same issue. Namugwanya ani bonna bayinheriti ng'omuzimu omusiru. Buses simanyi biki. Nembagamba nti nabagamba nti ebyo byonna bimugamba decongesting Kampala. Would we rather have kibuga kigaziye paka mpigi paka mukono
Because really Kampala is becoming a mess. I was invited to Nairobi because President Moi yayagala nnyo abataxi. President Moi was a pro-people person. N'agenda e London n'abagulira abataxi London Rook. Ne zifa nga tezirina spare. Very expensive. N'ekiyaleetayo. Kati ab'e Kenya ne batuula to decongest in Nairobi. What did they do? One, abolition of 14 seaters. Taxi zituuza abantu 14. Era teziriyo. Baali bazibba wano ne babbeezange n'endeeta omusajja n'enjuki mu nnyindo n'azisasula ezange. Ng'enjuki emuli mu nnyindo teyingira tefuluma eri awo wekaabira. Omusajja bamuyita disco yali mubbi wa mmotoka bazibba wano. Nze nawenya ekigego zibba era kakati mu Kampala n'owa traffic gwe mugaye nti emmotoka ya mirundi olabe ng'agikwatako. Omanyi nti abantu balowooza nti nakamunye nga 10. Kuba buli omu ayagala kutayako kapandeko nti ya mirundi. Yes. Kakati bali ab'e Kenya where you see countries abaagala okusolvinga problem tebalinga bawana. These are mafias. Nti Kenya they solved the issue of 14 seaters. They gave them a 5-year grace period. You cannot import a kamunye in Kenya for tax business. Bagalo kendezo mujizo. Nebaziwe emyaka 5 nezikola ki? Nezivamu. Bano namugwanya. No, Musisi, nobody bonna. They repeat the same thing again and again. And why they are? Who does this? You say the fools. Yes. They don't want to solve a problem. If we know as state authorities that we shall not have border. Ate tamale ate gokuba base ezijja. Ante bulira. Ate nga zireetebwa kukendeza mujjuzo mu kibuga. Ate bulira nkugamba nze ndi supporter wa base kyotumanyi. Okay. Nkugamba nti bw'obanga mwagala okujjawo to solve a problem. Mwina okumanya ti boda mu ggwanga tezijja kujja. Stop them where they are coming from. Okuva Japan toyinza zijja ku musolo n'ogamba mwana agiguze nti omuwe ebiragiro. E boda is an illegality. Teyina kukola. Nti enjaga eriko amateeka. N'ogamba omwana wa boda tebagikolanga kukutambuza basaabaze. Boda waliwo omusaabaze waakwata. E boda is for bejalabi. Kulya masaali. Era boda zirina rules. Boda 1 omukazi abeera ku boda ayina okuba nga kati kino tekimanyi gyendi. Tewamugaye nti ojja ku TV. No, tekinfolowinga ekyo sikikwata. Omukazi atudde ku boda ayina okwambala jeeni. Naye ono n'agitulako kikazi kati weesigamyewa. Tewali. Ebisambi biri biti. N'agamba omujja wange yandoga mpunya nedda. Gundi empewo eyita mu mbwa ezavunze gabe kiyenna akuyingira. Tuli ku STV ne Joseph Mirundi yeso kyakiriko. Nkugamba nti boda ebeerako ettaala every time. N'emisana. N'okubanga lyaka. The driver must understand, the incoming driver must understand that I'm facing a motorized object. Owatwera tamanyi talaba boda. Eba wansi nnyo. Owa boda atambulira ku mukono mukyamu. Why? Nti bw'aba agenda eno ate ye ku kono ate ye atambulira ku ddyo. Yes. Why? Oba sipeeso gundi tebamukoledde. Nti emmotoka nga teziriiyo nga tekutaala. Eno reflector number plate ey'emabega ti reflecting kuba toli mmotoka egikubamu. Kakati ani yasoma transport one. All these things must be addressed by the government. Oyina okufuna eyasoma transport mu kesi zitaliimu. Nibalina department number. Nibaleeta abaana baabwe, nibaleeta bakujja baabwe, nibaleeta baani. Kakati eyo boda yokka. A boda means a failure in your economy and disorganization. Okuba nti boda nyingi. Amini yalabako ku boda one. Amini yayina UTC. Did you see bodas during Obote's time? Obote yayina UTC ne peoples. Bwe mwamala okubba UTC ne muzibba ne muzijjawo abaana ne batunda ebibanja byabwe ne bajja.
You tell me a change agent. I can create a program from border to the market. Nayo ino mu training. Oyino zijjeje ziva ne zitajja ne tufuna kye tuyita cannibalization. Naye bazibiramu. Tugenda kukola stage mu Kampala eza boda you an idiot. Tuliko STV ne Joseph Tamale Mirundi the sharp talk to katono nnyo. President Museveni jampe mu Kampala emyezi mukaaga bwanne manga muhumpisa. Ngokola ngani? Ngalo dime yange executive director. Volunteer. Yampako bwa advisor mu Kampala ningana ne mugati. Kati volunteer yagalanga gokola ki? Yes. Muterereze. Okera kuba bantu kiboko oba. Bano tebategeera abo bannamugwanya. The way you run Kampala is not the way you run Abuja and Dodoma. Manye njawulo wakati wa Abuja and Dodoma. Capital city, mu commercial city. Nedda. Dar es Salaam njenere yatuuka naga tuzimbe Dodoma. Ekibuga ekirala. Ekibuga ekirala. Kampala is a village. Kampala has abazaliro n'abamu. Mu Kampala mulimu ebijja. Abekika ky'empologoma. Yes. So Kampala is what the cost of transforming Kampala into a city, or you create a new city like Abuja. That like is created out of the demand. Like a Dodoma. Antebayiya, call me. Now we do have a sirunga batega kuvundi ya kubyuma bya. Do you know? Mirundi can write a manifesto. Kakati, we can go to him. Nemujako document. A document here you tujitwala kamwe smash your head. Toyagala ate bakolera ate mukalulu kanu nkolera omuntu and direct funding. Bwatampa direct funding nja kubeera wange. Museveni yeka. Yes. Si kibiina. Tewali. Ekibiina nga kirwanira ko kiki bamaze okumalawo. Ekibiina tugenda kubanga tutunulako tugenda kuba tutunulako katononyo katulabe ku bus nekya tugenda gena mu kalulu k'abavubuka n'okulonda kw'abanna NRM. N'ebintu ebirala bingi naye ku nsonga za bus atugamba the bus politics mu katabo kano Kampala for money or for better Kampala ya sente oba lwa bulungi agamba when Mrs. Jennifer Musi was appointed KCCA executive director she enjoyed a lot of goodwill from the people. This is attributable to the fact that she was unknown. People's expectations were high, thinking she would be above of the old city wrangles and chronic thieves. But just after a few months in office her true character had already manifested. She is vulnerable to undermine, and this could be because of her mosaic image and the fact that she had the backing of the president. Ironically, it is these two important attributes that have made her an easy target of the thieves. They, the thieves, wrongly believed that with the open support from the president, this would scare off any criticism against her. They jumped on her thinking that they had acquired diplomatic immunity. They expected that any criticism of Musisi would attract the wrath of the president. This was a very big mistake. The buses. Many in Kampala have been fleeced of millions by those claiming to be behind the bus project. When Haji Nasser Sebagala became Kampala mayor, he was the first to market the bus project in Kampala. An office for this purpose was established in the city council chambers. To hoodwink the public, Booked the newspaper picked a picture of a bus from the internet and splashed it on its cover page. In other related gimmicks, Sebagala hired a new Mawingo bus and toured Kampala, claiming the first batch of his fleet had arrived. Sebagala watu yakola. Napangise motoka ya basi ya Mawingo kuva Kenya. Nakana kafekete ka New Vision. Nakawumba tutu kabugende. Omunyima baganda. Natambula buli wamunga agaba basi zize. Mu baganda asinga obusiru tumuyita mufungula ndiga. Mufungula lwaki tumuyita mufungula ndiga. Ndiye tasobola kutegeera nti endiga nkazi oba nsajja okujja kugaji bukudde kati uyu musiru. Kati addiliro oyo tumuyita muwumba tutu kati bukedde izedite dibaye muwumba tutu. Nedda tamale. Olupapula lwa gavumenti ekifaananyi ky'amawingo nga Sebagala agitudde mu mbubba basi na Sebagala zazze. Sebagala yabba abantu. Read. Many were victims of this scam, and suspecting young men paid recruitment fees ranging between 700,000 to 1 million for bus conductors and drivers respectively. Those behind the scam were giving ultimatums to Utoda that they had no future in Kampala. I was therefore surprised to hear Madam Musisi speaking the same language the con men have been using. This undermines her reputation and credibility. Tamale,
Sebagala waleta bus project n'agamba ba conductor bagenda zikola musasule emitwalo 7 mbu bagenda kola shift badereva basasula pakadde yakulawo Sebagala yakabba abantu emirundi egi obumotoka buno butono wabula babuno tosoka notasula emitwalo 5 investor uyu yali wa Bobi Wine byagwerawo bino byonna uyu yali wa Bobi Wine Bobi Wine baluni yagenda kwa nayo oyo Sebagala ate musajja wa Museveni advisor wa president I don't mind nga gwe mwena gwe ne Sebagala muri baranka zezimu the advisor wa Museveni is his friend even that appointment muri kuranka zezimu ne Sebagala because I respect the president but I had directed my children to expand it from my records. It will never be anybody in my future. Nti wali presidential advisor so orogwe tuli na ye presidential advisor ku nsonga za media bozamba yamanyi yali andabiyeko Mr. President I get money because this is a channel through which I get my money. Kasimo Museveni yakamba president you're not advising. I attended for 7 years. Does anybody know my name? So does anybody ever seen me? Kati sendo zifuna ngani Tamale? Kasimu. Mbakole debimeka. Singa presidential advisor ku media. I only respect the president, but I had directed my children who are lawyers to expand it from my records. Ntikibangayo. Tikibangayo. Rekije kusigala tikibangayo. Wejjeko ekitiibwa. Tekiriyo. Abantu bafa kuba badvisor ba president. Pregnancy arising out of a rape incident must be terminated. Nze bwe batuuzaawo mwenda ani ne bajoga basula kasasiro ngangenda kasasiro nze mutani wa Yohana Mirundi ku STV kwe mutani wa Yohana akadde Tamale ku mulamwa omulala ke agamba the names saturating as being behind the bus project are the same old cliques in all Uganda's corruption scandals, further denting Madam Musisi's public image. Tugamba wano nti people who thrive on mosaic images must understand that credibility is like virginity. You lose it once. It can unfortunately be lost to a rapist, but it makes no difference even to a future husband. In both cases, it's not recovered, the virginity. The moment Madam Sisi started speaking the language of the conmen who have fleeced the people of Kampala using the buses, her credibility suffered a nosedive. We all appreciate the need to decongest the city, but there must be a process which protects the interest of those who invested in the taxi industry. Restricting Kampala public transport to the anticipated buses is intended to eliminate competition, given the experience of past attempts by people like Gordon Wavamuno. When he tried to introduce buses, it was discovered that Ugandan passengers are impatient. They do not want to queue long and wait for hours. Zensonga zino mwami Tamale zatula sigwe gusose Wavamuno yaleta bus nezigana abo ne bajja ababbi nga bafunya kati future bus weziba tezitambula nga nabazileta ogamba babbira mu business Kampala transport industry gena kuterera no mutyalo yajoga enya abantu abadde azirese mbu site kansonga ye musasula zeze tola bwetoloze why nobody did the transport except me look what the Tamale wakola byonna anti nasoma menu wakola byonna transport psychology intelligence public abantu mu Uganda babeerayo okuva ku ssaawa 10 okutuuka ku ssaawa 3 kumakya ab'essaawa 10 kati tebakyaliyo bagendanga mu owino okufumba mmere n'abatwala abaana ku ssomero kakati between essaawa 4 hajogenda olukamunye tezikola zigenda kuddayo ku peak hours ku ssaawa 9 ng'abantu baddeeka tetulina shift kati wana emisana sawa nya paka mwenda kati oleta basi 10 ani akuwa feasibility study mu bank oleta basi 10 zisombana we don't have passengers twagala kutunulira ku nsonga endala ezimu kwezo covid abantu batambuza bigere ne Joseph Tamale Mirundi tukyali naye olunaku olwalero nga bulijjo the sharp talk ye program akaluka abavuka kakubiddwa olunaku olwajjo era nga boyinza okukirowoozaako results zatandise okulabika no zivaayo ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM n'ekibiina ekikyali ekijja ekya National Unity Platform bebeefuze ebifo ebiwererako ddala mu kulonda ebibiina ebirala Democratic Party FDC Jema UPC tebirabise nnyo Tamale I want to understand this akalulu k'abavubuka
NRM and National Unity Platform over people power, they are dominating the polls. That is useless. When I look at it as a security-minded man, not a good dentist, not a security, I would would evaluate our vocabulary as we think. The youth issue is exaggerated. Two, until watch in 1C, to be Bamunyu. Politics why Uganda are sent. Kakati aba innocent in Uganda bali babiri. People power which is supported by mafias in the government and the NRM government. We were sent. We were sent. Bobi Wine sent is even. Tamale, lwaki kino kyogera kikalulu akajja kabiri abiri mu competence. Where you could see competence, wabaddeyo tear gas. This is money. Explain and the money. The money. Did you publish the history? They use to know their names. That is artificial, and this is how regimes collapse. Newebuuza nti lwaki Habyarimana eyafunanga zana kwijana 10 ku 10 bamukuba mu myezi emeka. Rusesesco e Romania 99% emyezi esatu bamujjako because everything was built on artificialism. Abali bamulonda bali baliyo ate figures nga za ata naba yekuba perfume artificial olaba abayimbi abo bafaanana ebifaananyi byabo kati gwe weesimbyewo genda okebera ekifaananyi kyo oba kifaanana abakazi abeesimbyewo computerized abakazi ebifaananyi babyanjawulo ku muntu balinga bana abasajja b'omu kisenyi wali abatunda embuzi ogenda n'ogendayo nobaga nti banaye njagala embuzi ey'obutanga ng'omusawo agikutumye agirina nno taliiwo balimba ne bagenda bagikuba peyinti ya motoka naye ekizibu kyayo enkuba kutonya ku piikapu ng'ogitwalibwa jjajja olabawo ndala neweyagisibye enkuba negisangayo ku ttale odduka olabawo ndala artificial. Yes. We are having artificial elections. They don't reflect the feeling of the youth. What do you mean, Tamale? Did you believe nti abakazi nga balonda turn up ebeera bwetyo? Nti abakazi bangi nnyo. Abakazi bangi. Yes. Bano okutuuka awo we batuuse ne bajja ne balwana kakati lwaki? There are two parties because the two parties have money ate but two parties bonna sente z'aba mafia who want to control this country. I want to understand, Tamale. What explains absence ya fair performance yebibiina ebirala? The very powerful forum for democracy is having a dismal performance. Okwesimbawo mu parliament wabalabye balinda bulira waggulu. Money has killed this country. I want to understand because bababeera bazimba ebibiina babizimba kuva wansi. Lwaki ekibiina ekisinga obukulu mu Uganda DP tekirina bantu bazze mu kalulu kana kabavubuka? FDC ekibiina ekisinga amaanyi mu opposition. Bamafia abali mu gavumenti beekutuddemu abamu omanyi bamafia bo balowooza nti money works. Singa obadde oyina embavu nga gyenina naalikubuulidde naalikubidde akatambi abasajja babiri nga boogera, you will see the real problem we have in the country. The mafia has cracked. Kubanga mwe mutamanyi tulina entalo nnya mu Uganda. Tulina 4 formidable forces abalwana mu Uganda. Tulina Museveni baba mafia ne Museveni talina mawulire. Nakuga nti omusajja yabba sente za education. Ina mawulire yafuga emikutu gyonna. Kino kyemwalabye mu mawulire ti amasomero bwe gaggulawo gakole ki? It was a formulation of the mafias. Sente za education bazibbatiziriyo. Kakati nkubuulira negamba nti Museveni is fighting the mafias. The mafias have split into two. Bagenzi okumulwanyisa. Bamulwanyisa mu opposition. Bagenzi mu opposition. Kuba for you don't detect. To where the mafias abawala babagagga be baleeta ebikonde mu nsi. Baleetanga agasajja gaabwe agamanyi negeekuba erimu neritali
kati ba mafia bali ku center be bateka sente. The time when the mafias wanted to use when they were using DP, they rebranded the Mao Bwimpandi Kawan. Today, a rebranding a Mao Rupia Banda, Katieta de Mao. About the people na Rupia Banda Bafugamu DP, about people power. Together to Kakao, Tamale, against people power. I want to understand. People power, a remove a mafia, I want to understand this. Move a mafia, why? The mafias are using their money to kill all institutions. I want to understand this, Tamale. Akaluka ne bugu mali abadde lingi nnyo akabavubuka baononde mpitawo kitulaga kikalulwa akajja akabiri abiri mugumu because kano kalinga kasiki embaga ejja mu January wa abiri mugumu kitulaga ki. Yes, these elections will be characterized by a lot of violence. Akajja if I'm lucky they are relaxing. Nabagamba nti President Museveni tasobola kugamba bantu be we shall have a scientific election. Abira mu tenti za lale akirize. Abira mu maziga lale akirize. Abira mu basi za nalweso ezisomba ne bakirole 15 naita jakola. Nga mu myaka 5 Inspector General Police ne yabadalinze esente election tezijja kubayo batajja kubatia gala scientific ame kamanda naye alindiridde ensenene zigwe ngukate zijja kujja kachoka abantu bonna bwe begatta baletera Mwalimu Museveni okola decision n'agamba we shall have elections. Yes, we shall have rallies. I can bet my money. Rallies zigenda kuberayo tugenda kuba akadodo anti bamukozeri basose ne bamukozesa rehearsal nti abasajja abo ba mafia muzeyita basobola siba generation ye. Now Minister Anite Mutunuli yabakubako ba mafia. Why is it that of all people mwala wakutesa badda akube kungana Semba bule gondi nga kube kungana mukyala wesemba bule era Anifa Kawoya Kabasi Kafula Kabasi Joy. Yes, why do you concentrate on Anite? Why do you emphasize Anite when other people in the Western Uganda did the same? Yes. Do we need the police to negotiate with these people? Tango doyi, the most confused professor. I sleep like a frog. I sleep like a frog. The yenzi musinza brain. Tango doyi professor. Tamale toina na masters. Professor ji. Waliwo be economic wo professors. I mean we yata ba professors kuwafuna be economic wo. Bali na mukavuyo. Bali na mukavuyo. Nabagamba nti do you know that most of Ugandan medical doctors at independence became doctors by law of parliament. Eteka liyita mu parliament naganti from Gund medical assistants you are doctors by law of parliament. Dr. Kiseka, Dr. Rumu, Dr. Mutendeke weya. So tamale nkugamba nti you cannot charge these people. Police tebayita. Chairman we electoral commission taina bwayitira bantu abo sibabe nabagamba nti chairman we electoral commission God forbid mulabira ddala ng'omusajja yanono akaluka 2 ake Kenya. I have no trust. Bamuyitanga Samuel Kivitu. Yes, I see no difference between this man mumuyita mutya Byabakama and that man Samuel Kivitu. Akaluka gwa n'agamba tamanyi awangu na kuranginga Kenya in 2007 election violence. Nkugamba nti when do I become a student of your school? When I come, you give me a uniform, you give me everything. When does the electoral commission take responsibility over people who are vying for different constituencies or posts? Upon nomination. Kakati electoral commission batebe ina ako buyenza. Esawe eno. Taina gwenfuga. Sibayo. Omugole. Taina na fulumya state. Kano kasiki kamuwala. Akasiki komuwala umusajja tagenda yokwasibulira abasajja be. Era omuvuka kwa badayagala nya kolo afuna chance eteka mundu buto lwagenda nalwo. This
is not a wedding. This is Kasiki. Kakati, how do you deal with these people who are, what are they violating? They are violating the Health Act. COVID. Not electoral commission. Not election. Once they are dragged into Tango Day comes in to warn these people. These people are not flouting NRM rules and regulations. They are flouting electoral commission. Tabayinako. Buyinza. Akachoka byakulonde sawe eno. Tekabayina muntu yena gayina ku buyinza. NRM tebayinako display. They are not violating your display regulations. These have committed a serious offense under the Health Bill. Health Act. Jetulimu ya COVID-19. So when you see these people deviating, playing on Museveni's nerves, that you use Tango Day to warn these people. Tango Day is completely irrelevant in this. But he's the chairperson of the Electoral Commission of the party. Bano violating zechi. Omusajja yiga yayogera bigambo bugambo ne bamuyola. Paka Chitalia. Put these people to Chitalia. And when you hear these idiots talking about the rising numbers of COVID-19 victims, echochoka kakati obecho bakikoze ne bamuzanya. Instead of facing the tough rules of the Health Act, they are going to the relevant political parties for discipline. This is not a part of your discipline. Yes. So mubyonna byonna gwolabanga campaign zigenda kubeerayo, rally zigenda kubeerayo. Museveni will be forced to organize public rallies. And the factors in fact in my book mbagamba kanu ne ogamba public rallies nga corona yeyongera bweyongezi n'olunaku lwajja ku kitebe kya government ekyamawulire lwa New Vision Group baziddeyo abantu bafa bulwadde bwogamba Museveni ajja kukkiriza rally. Look what these idiots ewaffe sirimu bwe yajja twaziikanga ku makya ku ssaawa 4 ku 6 ku 8 ne ku 10. Today it is not. COVID-19 is here to stay. You should thank God that you have, in spite of government failures. Ndi aba COVID-19 sente bazibba, like in education in sente bazibbi. In fact, aba abateeka bifiga ebyo bagana amasomero kuddamu kuba sente bazibba. COVID-19 is here to stay. Tekyakola mawulire. No. Omuntu wafa corona tekikola mawulire tamale. Instead of concentrating on a vaccine, Museveni's scientists turned themselves into public health workers. Where do you get a scientist who looks at the ventilation system of an arcade? Let us scrap for them. A person who would be in a laboratory, does he get time to study the ventilation system of an arcade? This Museveni's scientists are different. This is where we differ. These are not in mass communication. We have a word, misnomer. Misnomer means something that appears to be when it is not. There is no scientist in any country who can spare time from his laboratory to go and study the ventilation system. That's not a scientist. Or you are kabinibajivika. Oyo wa public health Bukenya byasoma butandalo munaba mungalo oyo si scientist tuli fenna ku STV the sharp talk na Tamale Mirundi ogamba nti bano ba scientist balina kubanga batakula mitwe bakaba tugatte kino tufune kiri tugatte kino. You think when you come to my home you see me? It's not easy. Ngate joli except my mother. Obeerayo wakanenga. Where do I get time to write all of these books? These are mine. Yes. That's why I'm arrogant. These are mine. I've written on every aspect of society in this country. Where do I get the time? I'm in my monks. Goli musajja wa mawulire. Kyetuita public opinion. Twakijja mu bamonko ne gondi coffee shops in London. Nti the monks sit in their library to think. Era in Asia, when you see monks on the street, it means the government has collapsed because the monks want only one thing, to be in their monasteries. A scientist must be in the laboratory.
sikulugudo anga wakebere bizimbe nti wano mtekeo ntimbuza ba scientist bange kwa kedi. That's a misnomer. He's not a scientist. Oyo wakabini bagibika babutanda. Ne Joseph Tamale Mirundi agambye asibawo sente ze abantu bagenda kube kungana oro government ne bateruzinzo lutalo ku covid. Ati mbamba mukana akatabomba gamba nti mbabuliza amazima ga Katonda nakawandika ne mbagamba timwe gamba bulize nabagamba nti mukimanyi nti what needs to change kasome nakawandika ddi fababera mu library abatalinga oba scientist ba Museveni wakamaliza kusaba 8 aina ample time eja okukebera ventilation z'ebizimbe kusaba 8 July ngenaku z'omwezi 10 Muzeyi yagamba nti anakwata kuba scientist atukwata kuba scientist bana aba ventilation sibaisa anatugambye bakaise scientific elections a snake in the pot that will cause the 1980 cops to dance scientific elections semusota guli munsuwa nakakafulumya emirundi egi mutwalo nga bagujjawo semusota guli munsuwa akaluluka 221 akajja okuleetera emirambo gyakaluluka ekinana okuzina amazina katusome wano ku page ya 29 natugamba what needs to change we all need to agree on the following. A, we should agree that the opposition is not interested in election because they already know the outcome. B, Museveni's anti-corruption crusades have also adversely affected Dr. Besigye's campaign funds. The Europeans and Americans too, who would have financed his campaigns, are now committed to fighting COVID-19. On the other hand, Tumukunde had also banked his hopes on the same sources of funding as Dr. Besigye, while Bobi Wine lacks the necessary nationwide network to stage a meaningful presidential challenge. However, Bobi Wine can pose a serious threat at parliamentary and local government level. FDC is faced with a serious split as majority of its members threaten to cross to Mugisha Muntu's Alliance for National Transformation Party. Norbert Mao has successfully frustrated efforts of the likes of Segona Meda to take over the leadership of DP, which would facilitate an alliance with Bobby's People's Power. Finally, the NRM MPs who had expected to ride on Museveni's back are in dilemma as voters are angry with them for the flopped move to extend their term by 2 years. Therefore, Museveni's biggest challenge with the scientific elections looming is the entrenched Mafia gang. They can't accept scientific election because it denies them an opportunity to steal the billions as they have been doing during the previous elections. With the scientific elections, it means no funding will be allowed to campaign task forces. The money will be sent directly to local level structures of NRM such as LOCs. I don't see the Mafias who have been pocketing this money accepting this. What about security forces who have been getting billions to oversee elections? Can they accept to lose? This drives me to my submission that we should not waste time on scientific elections. They will cause trouble. A weak opposition with no hopes of defeating an incumbent is very dangerous. Their only resort is violence and chaos. They can take advantage of a population which has been devastated by COVID-19 to ignite a revolution. This process itself is tempting. With no public rallies, the only option of campaigns is on radio and television, whose owners may not allow rival candidates for obvious reasons. What about voting and closing before curfew time? Is it possible for voters, especially the youth, to leave before the results are declared? This will spark off violence. What will happen with the trigger-happy local defense units operating in such an explosive situation? Losers shall see cases of losers claiming that the ballot boxes were tampered with, or their representatives were chased away from the polling centers. This is also an area that can be exploited by the opposition. With this background, I suggest that rallies be allowed, but all people must follow the COVID-19 prevention guidelines of social distancing and sanitizing. Regulate transport to ensure no movement of supporters from one area to another. Finally, social distance of 4 meters as per... Finally, create more polling centers to compensate space for the social distance of 4 meters as per health guidelines against coronavirus. Nakawandika nga 10 July 2020 mu maka ge Kabalagala yakamaliza ku ssaawa 8 ogw'emisana.
katunda emitwalo ekyo kubuno obutabu yes buli kamu katunda mmeka ate mbalekereyo ababukusopu abandi bonna nabo ne bafunako my aim is not money President Museveni donated the printing press for me ate kati agenda kumpa empya agenda kuwa ekyuma ekirala agenda kuba okoze mwenye bintu bibiri ebigenda okusigala mu family yange I admired a printing press bw'osoma akatabo kange nkubuulira the most person I admire the history of media in Uganda is John Gattenberg. John Gattenberg invented the printing press. Yes. The printing press, Makai Yajanachi, the first printing press in Uganda, Yalian. Muzungu. Makai wa jana yeye, abakatuki ne bategeera nti printing press y'amaanyi ne bagenda mu Algeria ne bajjayo printing press ne bagiteeka ebukalasa. Ibasaka? Yes. The first printing press the Catholics owned came from Algeria. All the way from Algeria. Ate Mbazira. Kati ne wabeerawo omusajja Lebanese n'aleeta printing press one. Saapolo Kabwa yalina omusajja nga muyita Ananiya Ssentongo n'atandika omukubanga abazungu be bamukozesa. Ananiya Ssentongo manya Kabwa bought a printing press from this Lebanese at a high cost. Now printing volumes, 7 volumes of Music Clan and Senin. Abaganda bamugamba ngati yali musoga. Saapolo got to defend himself against accusations that he was a musoga captured by Baganda raiders. Yagula printing press. So a printing, if you don't have a printing press, what will you go? Mubyamawulire. The only president I know Munsi who does not control the media ngaji controlling us through checkbook journalism ya Museveni. Museveni controls the media naba mawulire ebisere bisinga tetuliba mativu n'engeri government gyekwatamu amawulire kusasira bamukubi tebamutadde mu COVID-19 kana kawumba tutuka new vision kako emirimu egibadde gibuziza kusasira mujoge bakusasira myamwe masters woroda kati kusasa ibingire bulane mama zo kuba sente za covid nga kusasira talimu kati kana akawumba tutukabo kedde ku STV ko tuli mpano gwange ali nafe mbadde Joseph Tamale Mirundi nsonga ezinjawulo twagala okulabika okuna olungu guno Mirundi married from an intelligent family. My mother comes from a very highly intelligent family, and our family is highly intelligent. Tugenda kumbula mbwe tudda kulokuna olwa wiki unzikidwa tugenda kutunula kuddo ekyaliwo ekyali kitabangawo ababaka ba parliament 11 ne bakola record ne bakrossing okuva mu Democratic Party ne begatta ku kibiina kya National Unity Platform. Abayi Kyagulanyi bana agenda kutambula atanda mulimu ba Namboze nekya kitugenda kubanga tutunulira Namboze buli bomulaba Namboze ambassador wa Rupia Banda ate dinawe Rupia Banda omanyi wene mu maserengeta Namboze yasooka okuba mawo nga yeyambisa Buganda Namboze kasoze bino ate mwaliko mwenyi nnyo imukwano kasola ba Namboze tugenda kuba tudda abo ba Rupia Banda tukomawo Tamale atubulire was this a strategic move oba a blunder eyakoleddwa tugenda kujja katono nnyo ne Tamale Mirundi the sharp talk we get back. STV webale kubanga oli naffe nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira bannafa batulabanga muri wano n'abali mitalo amayanja mwebale kubanga mutugoberera TV eyitibwa STV tusangibwa Kasozi Buziga ku kizimbe kiyitibwa Sky Complex. Program ene ebeera olunaku lwakubiri sawa 3 paka 5 ezakalasa mayanzi ate wakyali wendala tulina ne replay yayo mu gitume super power program hibajita sharp talk super power ate wali wendala kati kati zonna zebase kati noteeka ekirango ku TV yonna kiba kikusaza mpozi ekiraba n'omukazi gwata kitaddeyo wetuli wenyini Joseph byogera mbundubira mukazi wange gwendi naye mbuliri ate okutumira mini sending messages from to far kati ate otumira ati omukazi ogwoli naye mbuliri amulaga nti amwogereko ensi etegere nti omukyala gyali you people yogambye eki
soko osome wano nabagambye sina ekyo kiwandiikangako ati kati somokuba wano ababaka katwanjula nti omulamwa Tamale kasitola bannangoze katwanjula omulamwa wiiki ewunzikibwa abo bamemba ba ababaka banda abawerera ddala 11 kuva mu kisinga obundiivu n'obukulu mu byafo bya Uganda Democratic Party basaze eddiiro emisana tuku ne beegatta ku kibiina ekikyali ekijja kya National Unity Platform ekikulembera omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu kabadde kayiisa nnyo bbugumu lyabadde ly'amannyo ku kitebe kya National Unity Platform wali eri ekamocha abantu bano nga bavaayo mu lujjudde aba DP block bayitirivu bonna Tamale ba Democratic Party Tamale goli wa kibiina ki nze naliko mu DP more than before those people came. Nchejagala okubanga ntunulira. What do you read out of this crossing? No. Let me tell you. Kasukali Kyagulanyi akalunze kanoze. I told you that the Mafia gang, Museveni has fought the Mafia gang. Yajitera Manyendo, Yajitera Mamwa, Yajitera Matansi. All what you are saying, the Mafias are fighting back. I know. This is a spillover. The Mafias are resisting. It's not easy to accept, to concede defeat. Kakati, let me tell you, if I analyze the Democratic Party, DP has a history of crossings. Okay. But this is not a crossing. They were not DPs. DP, after independence, about DP batulana abakabaka yekka without Ben Chiwanuka. Nibaga mumanyi tugenda kubeera n'akaluka nkaga musanvu. If we don't chase away Ben Chiwanuka, chances are that the DP is going to die. Okay. Nebatuula tukole yekka Democrat. Yekka? Anti bakijja mu kabaka yekka. Nebagatta ne DP? Okay. Ben Chiwanuka told them as Mao is doing. Let us go for delegates conference. If your option of forming a delegates conference convinces the delegates, I surrender power. We go by that. Baba kubabonna. Ben Chiwanuka trumps to them as Mao is going to do in the delegates conference. But what happened? The morals in the Democratic Party, Bashir batalingaya yakuloshinga. Ubote namuwa secretary general yesiba Chiwanuka. Bashir batalingaya yali opposition, leader of opposition. Who had been planted in the Democratic Party by Obote. Bashir bali bamuteka butesi. So bwatoka parliament na crossinga. Waliwo katonda wa kuyambira amasira ne gava mu kiwundu ne webaka kutulo. Ye batalingaya. Nabano. Ate batalingaya lwaki tumugereza kubana. Ati mbadde mantu kyali eri. Uchitia. Nabano masira. Ate kochi. Kakati in 1980 DP faces another challenge. Bwetwali mu DP mu kinano zinali yusiwinga ngani musini yes. Sini yatoli mu byabufuzi. Nali manyise mwogerere nga mumenyi bonna bakawanga bani. Kawanga we Masaka. Era waffe ku ssomero nabwangula n'ekipine mukuba akalwa kali ka mugongo. Ate nga nze ndidde nze bangoba ku ssomero kuleeta swipe. Kwekalakasa. Era omukulu w'essomero ne tutuula ne mukulu wange ne tukola ddiiro. A stubborn boy must be clever. Baba si mugezi. Mugoba. Nakola effujjo lyonna nze ku ssomero nga nfunga ekikalu. Acha ngesati nagisala ekoma wano wepandika omukono olw'obutolo. Nze ngesati baji y'essomero nagifuna bono bwempiningako. Nga tebagitungira otekako bukwansi bwemba ngenda nzigira mu suuti ku ssomero. I used to go to school from Syria in a suit. As a teacher? Guyambalanga basomesa? Yes. Nze nakola crisis ku ssomero. Omusomesa wa literature nga agenda atugamba nti write an imaginary story. Nawandika love letter from one of the students. Ngowandikirani? Musomesa nti I have imagined myself as a love letter from the students. Ngojiwereza teacher wa literature nagisoma. Ate wa literature ekitabo kyange kyajja kyokka. Bagenda kuba emiggo. Ekyawa. Yokwano omusomesa. Mukulu w'essomero n'ambuuza bamuyitanga Brother Bernard. Did you understand the assignment? Of course, yes, I did.
What did the teacher tell you to do? Ekyalimu omusomesa namugamba nti Kigundu ng'amaze okumpandiika. One of the students yantwala mu letter box eya post office yali yalikolodi kati ebbaluwa ne zijja ebbaasi endala nga zingwako. Omukyala baali bamuyita Mpungu najja nampiikinga nanteeka mu kaleega ke for the first time nempulira ebbugumo lye yakuteeka mu ebbaluwa bwegamba bwantuuseeka naye yambula nadda ku buli nansoma yansomanga nze ntunulira ekubisa. I brought a crisis at the school. The staff split into two. Wawandika ebbaluwa bagamba netutte ng'ebbaluwa ne bayita mukulu wange musomesa nankwata nanteeka gandi kolo your father Mirundi n'agamba ebyo sibibiramu yagambye ekyo ebyobugwagwa bwammwe nimanya bwajja kusomera tajja kubatabaaza. Mukulu wange najja was this say, what did you tell my brother to do? What did you tell your students to do? To write an imaginary story. What is this? Akoze imagination nawandika kakati headmaster yali brother n'agamba ti no, let us have a solution. Todda mu literature classes ezono literature nemwisomesa nze kati nenfuna buna nomuyita bulungi nga bagobyeyo bangoba mu literature naye bangamba nti mukyala Mpungu was a very beautiful girl nga muto nnyo bangamba gyali mukyala mukulu kati wali okwana ati nze nali mukulu wawandika ebbaluwa enka yes kakati you see dipinjiruddemu nakola crazy nowaaka waliwo nnyo 7 anti ku ssomero nabaga tetujja kusoma kati omukulu w'essomero nampulira nga nkunga abago tugende yaggala eddakiika mu dakikaaga yaggala essomero mu dakikaaga 3 Joseph atabudde essomero if no work even my cooks are not going to cook even my teachers are not going to teach nengende entebe twetukoze DP branch babunalimba mwenye bwe tutuuka mu 84 abakyoli ne baleeta olugambo mu DP nti bagenda kuwamba gavumenti naye Semwogere tabeerako mube baleeta aveeko baweeti beeriyookeenya omukyoli Semwogere okulembeze bw'ekibiina executive yatuula n'egamba ti bwe tubanga DP tefuna buyinza mu mbeera eyo go tibeeriyookenye eyali vice wa Semwogere n'agenda n'okyaya ne bakola ekibiina DP n'ajabulira eventually bwe baawamba obuyinza abakyoli direye babuwaani bali balimba ba DP they were planted there tibeeriyookenye n'agenda was replaced by Andrew Morgan kakati DP terimu ebyo kyenva nkugamba nti na wano ezo nze analyzing eza 60 ezaki nti it's not easy to be in the opposition but these ones have come during elections. Why? Somebody who planted them there nambo zitabirangako wa DP yagiyitanga ekidiba ekitatambula I'm telling you lukwagaleete kadi ya DP membership card ya DP read here ati bandoleka abantu boyogerako zempajiro bagasedduge ezibadde zitambulizaako emirimu gy'ekibiina era bano boyogera ebibajje mu DP bulumi okusinziira ku mawe engeri gyatambuzaamu ekibiina Lukwago n'agamba kagende Namboze ne banne ne Ben was accused. Namboze started fighting Mao, inciting Baganda MPs against Mao before. But you must remember no. Conference. You don't know. Read here. Bano siba DP bano waliwe yaba planting mu kibiina kati banda ntandikire wano therefore kine kitabo kibayise okay Kampala a victim of foolish spirits and Mbogata okay agambe therefore the anti-invisible hand group also wrongly believed that the president was a passing cloud that he would not complete his term. They were not countering their rivals to save the president but to protect their wealth in case the invisible hand succeeded to remove the president. They based their reasoning on 2 factors: the riots in North Africa and the walk to work crusades spearheaded by Dr. Besigye. This group wants to protect what they have looted and get another slot of eating much more. Preoccupied by this fear of another person taking power who is not from their camp, they decided to take on the president.
This is why the two groups emerged in government, one headed by Professor Bukenya and another one headed by John Patrick Amama Mbabazi. However, these groups, apart from disagreeing on who should be president among themselves, they have no fundamental differences. This is why they all served under the Chogam Organization Committee, and nobody detected wrongdoing because their interests were protected. If they have sharp differences, as they pretend, how come the Mbabazi faction that was closer to the president agreed to Bukenya's appointment as chairman of the Chogam Organizing Committee? Why did they fight for him to remain vice president? Secondly, both nitamale bitugira ku mwekiri mawo mwali azesirwa pitu ndebe twogera ku nsonga yemu okubolera ndaba bya Chogamu ya kwetya soma wana mawo okay. Wow. Mao was rebranded for two reasons. One, the party had to choose between retaining the Catholic Muganda as the tradition has been, or retain the Catholic link and lose the tribal tag. John Semana Kizito is an Anglican, but who is more close to the Catholic Church than his Anglican Church? He succeeded Dr. Semogere and stood in the 2006 elections. He stepped in as a counter to the best threat that if they realized that they were losing the election and opted to withdraw, that DP would take advantage. Semana helped the NRM to check this arrogance, and he was forced to retain Dr. Besije in the race until his humiliation at the elections. Secondly, this group that invested in the Democratic Party wanted Bukenya for a possible alliance between northern Uganda and Buganda. They did not, however, overlook the West. One of the architects of this Bukenya-Mao alliance through the Democratic Party hails from Western Uganda, who could effectively take care of the interests of the Western tycoons at the exit of the president in case his camp succeeded the president. This is why the group paid 200 million shillings to each of the 4 DPMPs who had crossed to Subi to lure them back to the Democratic Party. The Bukenya group reasons that they can get a slice of Buganda votes or to have a foothold group in Mengo and share it with the Mbabazi in their battle with Museveni. Ndoza wewe. Mau anti wavudde wano. Mau ba muri branding. Mau yali aduse mu Democratic Party. Yekibina yali akivudde ate. Ngagenze mu Progressive Party nabula awoli. Nanyini sente namuyitayo. Omanyi what these people are doing? They are doing two things. They don't believe that any other person can be entrusted with their wealth. They don't trust anyone but themselves. Nawulidde nadde mpuliriza akatambika owekitiibwa Mwenda ng'ayogera ne chairman wa Mafia Ganga Fellowship. Namugamba ddala ogendedde ddala nti ye ngenze lwaki muli bajoozi abasajja abo bajoozi nze bye mbakoledde n'entabaganya Uganda ne Rwanda kati bangoba ensalo sinzigale n'abagamba abasajja abo tebalina kakiise cyber knowledge bw'abo abasajja bumulaba tebalina cyber knowledge nze mbawandikira ebiwandiiko byabwe ne babitwala ewa president ne recent one Kuteesa Uncle Sam yatuteemu muwala we ne bamuwa biliyoni 3 ku kyange kyenkoze kati mbatadde siridda obumbya 13 bamuyise mu meeting professor bulijjo bamutya nnyo omanyi babadde ne conference ba Mafia babadde ne conference Zoom ne Zoom yakaddibwa babafera bufezi waliwo akapya bagi nti nedda omanyi nga kye baakoze bagi nedda mirundi tayinza kuva ku Museveni ekyo mukimanyi yatulikodinga n'atutwalayo era obutambi gye buli kati mwe kyemuba mukola kiri kimu nze bampulira baguze tekinologi bamugye China bogeranga bakazi naye omusajja omu mutabani wa mirundi ekalagala n'afuula ekiri ku Zoom abanene ku Zoom Museveni bw'abiwulira nze ntya Museveni kuba bali ku Zoom byonna abimanyi naye atambula nabo mu lukubo anti ekyepinda kiri waziizi mu nju ekyepinda kiri waziizi kiri mu nyumba ewaziizi
tugandi ngamba Museveni zingamba Wazizi Wazizi gye kiva ekyepinda kiri Wazizi kati abawulira ku Zoom naye abakwata ne bagamba babadde no bateesa kubba miliyoni za dollars bazijje mu gundi kakati abazungu ne bajja babasabira amagezi ba financiers ne bateeka lutwama ku Zoom ne bateeka ne Mutibwa ku Zoom nga Mutibwa byayogera abimanyi. That's the badness of bringing incompetent people. Kati ono minister wa energy bamuyitani Irene Mloni yavao Kidutu. Yes. Anti luli yadudumira mu State House. Kitutu. Era yazemu n'aduduma nga bamukubidde essimu. Ate bamulanga mu State House. Kati ate n'abantu ba Mafia babadde bamulindidde n'atajja. Era yadudumye. Nze mulaba ku satellite. Naye anaasigalizaamu agafumba caayi abanga mukaseera aduduma. Joseph Tamale Mirundi gwe tukyali naye from the shop talk ona wosinzira okubanga yes the current situation Mao yasigadde yekka headmaster bamulekedde center nga tuli Mao is facing a Mao is a victim of the Mafias. Mao bamuleeta from Progressive Party ndi bamuteeka mu DP bani ba Mafia be bamuleeta olwo osomye wano nti nga baagala Mao for what? Mao DP yatuula negamba tubadde n'abaganda ferongo tayi nituleeta Sebano mukusitayi kakati tulina okutegeera omulamwa sigwa Mao omulamwa gw'abaana abagenze si kikulu nkugambye nti babateekamu buteesi ffe mu taxi tukikola osangamu abantu ne bafuluma abali mu DP abo abagenze tebannava mu DP we are planted the taxi nanyini babajjeemu mukyala Namboze kuli Namboze twebera ku Namboze wano tomali yabudde Namboze she's a leader mukyala Namboze gwe ono byogera nga nze wano tomali yabudde bwangu tamalide oli muntu kyatagumiikiriza atagumiikiriza bantu jamuyita je wano what I'm telling you is a simple kati nkugamba ni kuleka noyogera ku Mao nkugambye nti Mao bamusuubiza je yesimbewo nga alina conditions ezi one to make sure nti Besigye tavaamu. Besigye was threatening to withdraw bakasigalimu bokka. Mao najja ne bamusuubiza billion satu ne bamuwaako emu n'ekitundu naye nga si wakuvuganya kati sitaboni Mao nga tayinza butavuganya nabagambye nti waffe ku kyalo beeyazikanga etikiti z'omusolo ne bajja e Kampala abasajja b'omusolo bajjangako n'atandika okusoma amannya Kazibwe nga bajjidde ku ya mirundi omanyi nti olwawo okutegeera kakati waliwo yali yeefudde Kasiru abasajja ne bamugamba wamma gwe Kasiru genda mwebale nnyo basebo kati muloko mulamu katono nnyo sharp talk ne Joseph Tamale Mirundi Rebecca alitwala kadaga Mao yeefula Kasiru bamulanga kukolagana n'aba opposition tudda ekyo kirala abeera ba Mafia banga ochali na fe naye omanyi kuduguda echa ensonga ezimu bwe tukwatanga ku people power gyolekenga w'omulala no sirina buzibu nkubuulira nti Mao ba Mafia be bamuleeta yes Mao bwe bamugamba nti weesimba ogenda weesimbewo his role was only one legitimize the elections and make sure that Besigye does not withdraw because Besigye's withdraw will not be felt. Mao n'atuulawo ku biliyoni 3 bamuwako mu kitundu ba Mafia nga bali wakutula ddiiru ekitegeeza ne Mafia ekitegeeza mu 2011 kati akalubwe kaggwa 2011 ne bajjako essimu n'abanja nga tebamulaba Mao came to me yo yes ne lwe yakola progressive linda katanonyi Tamale akaluka 2011 Mao okujja Mafia yali emuleese era bwe yabawa Mao nga tebamumanyi Mao is a kimi an intelligent man taweebwa biragiro that means Mao naye yeegatta okusinziira ku yeegatta mu Mafia strategy yaba ogiyita Mafia ganga strategy yes naye yali ne ba Mafia Lupia Banda yamuleeta Lupia Banda ayagala nnyo okozesa DP as a leverage in the future waliwo omusajja Kenya bamuyitanga Nicholas Reward invest in a party that will help you when things go bad kakati Mao ajja
Mao yatandika okunoonya akalulu ne bamutega akabenje ask Mao oba tebamutega akabenje kamoto benyini abali bamulese anti ng'ate abakuba okukamala NRM kyetemanyi kawunta abo bonna abaana bemulaba balw'omusana bano bakabuleeta baani okuba NRM Tumumukunde NRM defense enagijja wakano kagenzi nze wange tebayinza kulinya ndi wa Museveni nkubete nti omutwe muri bulavinge bakusaasira bamaze okubba kakati Mao akalubwe kaggwa abanoonya tabalaba abamusuubiza ssente ekitegeeza naye yali mu Mafia nemugamba Mao nti Mao bagenda kubba abo ba Mafia tobamanyi why bw'oba sikowala nenkugula obutanteeba nondeetera amakoona nkusasula omenye endagaano kubanga amakoona kitegeeza golo wange yagajjeemu gwe naguzo oyina kweyawula bweyawula bwokwa ku mupiira Mao yanoonya akalulu mu kalulu ka 2011 Mao bamuwa ssente abeeremu nga kigumaza ate n'akanoonya ne bamutega emmotoka nga alisiri n'amala n'abeefuulira ye nga tamanyi nti iziyanga kaakati ku luno ku luli tebamukozesa kati ku luno ne babala we want the Democratic Party without Mao kubanga oli omusajja Lupia Banda yayagala Democratic Party mu buntu Lupia Banda yali president weyeye mu South Africa ne waliwo goyo wane Uganda waliwo Lupia Banda amakulu nti abane sente mpitire kakati yeche yakola naleeta Namboze n'akuba Mao the first person to attack Mao yali Namboze inciting baganda MPs forget which history forgetting it deep people bajiwangula mu Buganda yasigala mwacholi the Baganda paying it back again but Namboze reconciled with the party leadership n'agenda ne delegates conference ekatomi ibamuwane card bano bonna ne bajja ne balowooza nga oli Lupia Banda abagamba bote bamanyi nti Lupia Banda ne Mao bawalangana buli omu yakuba munne ono yakuba Mao naye ati staboni n'alemerako kati final decision Lupia Banda gyakoze is to kill the Democratic Party wotegereranga nti Mafia mweri ekisajja kino kigundi kino cartoonist kya monitor kyakubye Mao ng'alina muyininga enkumbi bagitutte kyankubako mbumise esaasaanye mbubangubye ku gundi zonna ekisajja ekyo bwe nkibuuza olwaleero kati njogerera ku muzindalo gwe basibye ku nnyuma ya nnyina waakyo STV kwetuli webale kubanga oli I'm speaking kyankuba mu katuni nga ndi bwenti nga buli kamu konna ekyo bali ne gwandi atagambwa gwe ngosiiba ogamba bano ekyo ekisajja kiri part of the Mafia gang ekikubi kya katuni kya monitor kyakubye Mao ng'asigaliza muggo naye yasigaza muggo enkumbi tebagitutte sibabe abo Namayanja Florence shares the name with one of my wives. What did Namayanja do? Namayanja yina kubeera meya wa Kampala ne bamujjawo aliko deputy mayor Lupia Banda namuwa milioni 6 n'ali locatinga eyo gyali n'akuba Nsambu lwaki Nsambu yali mukwanuka Bill Gates president bwagenda mu America n'abawa milioni 4 ne bazikuba ku mutwe Nsambu Nsambu nga yesimbye newalala bamugamba nti yavuma kabaka nga bakyogera Nsambu ng'enkya tulonda alituma Nsambu Mbabazi as government head of government business yaleeta ensonga yendanga muntu era nga yakutya ku Nsambu ng'enkya balonda why balya sente za gundi zaidi so you know DP cheyino kola chiri. What is the problem with the Democratic Party? No, there is no problem. The Mafia is a victim. Tamale. Yes. You cannot tell us that there is no problem. You cannot tell us there is no problem. When the party is disintegrating to living it with over what? Banu sibamu babadde mu taxi. Baba wambadda. Tamale. Soka tugende mpola mpola. Omuku basaze chairman wa Bakso district. Awulira. Yes, Matia Rwandika. Rwandika tasana balu mirirwe ekibiina kyabwe. Era bali balonze n'obukulembeze Rwandika became national chairman. Had they removed him out? What kind of person is Mao?
Lwanga Bwanika must be punished severely by the party. Lwanga Bwanika was a plumber. Okay, whatever. A plumber who has been elevated by the Democratic Party. What look at these people. Tamale, 5 seconds. Please, kindly. 30 seconds. 30 seconds. Swahili calls them matakumbiri. Thank you so much. Thank you for the seconds. Tamale, ebimu bibalanga nobati mawu lwaki bakuba. Listen to me. One, alemeddo okuleeta okujjuza ebifo by'abakulembeze. Kibiina kye kitalina secretary general, tebalina treasurer, tebalina chairman wa kibiina, okulemerera okutuuza enkiiko. Lindako Tamale. Ne parliamentary caucus y'ekibiina n'agiremesa okulabika nti neetuula bukulembeze buki. Should I argue with a man if I'm a medical doctor? Should I waste a man to waste my time asking the doctor when his homosexual colleague will deliver, will conceive? What you are talking is rubbish. Bitufu Tamale. Bimenya amateeka. After the you are forgotten. Secretary General wa DP. Ani chairman wa DP. Ani treasurer wa DP. Bagenda mu kooti. Segona lawyer. Nakumaunga ube mpapula. Ne batuuza ne balonda ebifo nga Segona secretary general ani. Kooti ne birandifying. Where do you find the lawyer? Ogenda mu kooti. Lawyer yenna akuga nti Moselai obulayigidi my road. Tamale, ogenda mu kooti bana bagenda mu kooti nga balwanirira kibiina kyabwe mmawo alemedde okutuuza olukiiko mulonde okuzza ebifo. Yes. When you get problems in the people power, you will go to Mugisha Mutu's party. We sort it out inside. Yes. What happened? Nabo kyebakola mmawo nga yalina okuyita olukiiko. Bano balupia banda. They must be punished severely. Bwanika was a plumber. Bwanika from plumberism, you have been elevated to the chairperson of the district. Osangawo obuzibu awo Tamale. DP abagamba nti buli muntu amalayo tamu zezi ziweddeko badduka. The society should deal with this mafia. Tamale, nsose kuwulira gwe ng'ogamba Democratic Party teri buzibu. Gwe nsose kuwulira. Wangi? Tewali buzibu. Buli kimu kiri bulungi. Yes. These ones Tamale ubadde ki? Nkugambye nti Sibe Tamale gwe. Bo bali baagala Bobi Wine yaje. Muzeyi. I'm a disciplinarian myself. What is happening? Ne mwena ali mubajja kikola. Museveni akadde. Museveni aluddeko nnyo. No. Tamale, you sit on TV and you say all is well mu Democratic Party, but tebalina secretary general, tebalina muwandiisi, tebalina ki. Nga ne delegate conference tetuula ekimanya amateeka g'ekibiina. Lupia Banda's strategy is strengthening the Democratic Party. I paid by mouth. When he saw that Subi was threatening the Democratic Party, Lupia Banda paid 200 million shillings to lure those who had gone to Subi back to the Democratic Party. Did they come back? Now today, go and interview Mwenda. Mr. Mwenda, Yabasolze Murugano Navagam, who does not support Bobi Wine. Tell me. Enaku zino oli mwogezi wa Andrew Mwenda ekitali kya bulijjo for the last 2 weeks. Kyalwanira kituufu fe mu Baganda. Kati oli naye ne Mwenda. Fe kalicha y'Abaganda eri bweti. Tamale oli ne Mwenda bwe muti. Kalicha y'Abaganda fe eri bweti. Kasita omukazi kasaba kuba omukazi ekiro ssaawa 5. Abasajja ne bajja ne badduukirira. Then it's good to reconcile Tamale. Kirungi okuba nti no reconciling. Kazibwe bulira. Mpulira ate nze atali kya. Abaganda kasowulira ng'omukazi bamukuba essaawa ezo ez'ekiro ne mudduukirira. Okubira ki mukazi wo nti kyakiro? Because there is a difference between ekyekiro and ekyeggulo. Ekyeggulo means a meal. Emmere. Ekyekiro kirala. We walk away. Why? Every man will fight for ekyekiro. If he is denied ekyekiro, you fight. Kakati, if Mwenda, Mr. Mwenda, you even call him Mr. has been used and dumped, the way that he did it to me, the enemy of my enemy is my friend. Kati Mwenda mubonga. Kwata kano twekutteko. Kona viru. Tamale, gwe ne Mwenda mubonga kati. Situbonga. But you are saying I cannot condemn him. Na he has realized. Tamale katoli ngambi. Mkitegedere Tamale. Mwenda like a pig. Mwenda yagambye. Udiyo tugamba oli todda mabega. You say you don't reconcile kunsimu kabuli ne muguli. Naye kati okkirizibwa. Family yange yonna mugikozesezza. Mumaze okunkozesa munsuula. Tamale watulimba tolinga mbizi. No. Odde mabega okuba advance. Sita mabega. Ate nga ntinzeyo mu government. Hati okumwenda. Wagamba kunsimu kabuli ne mugulu. Kati oli luddawa. Ate ki? Nkugambye principle gyalwanirira ntuufu. Obujozi bw'abasajja bano n'abakazi bano. If Mwenda can feel the humiliation,
they use being used and dumped. I clap for him. You can even obujozi bujja kugwa mu ggwanga muno okulowooza nti mwe muli bakitalo mwe mwagala ssente mwekka. For us, do you see these people have a mentality that an intelligent man like me, I'm a furnisher who should be moved from here to there, from the sitting room to where and the furniture and the kazungu bebazunza wali. These people think that we are not created in the same way. Ngabu. Me, my mother went to the carpenter. By the move of things, I'm happy. One of these days, you will meet Frank. The Mafia has drastically collapsed. You will meet and shake hands with Kamushenga because now you are praising Andrew Mwenda. The action. One of these days. I praise him. And you are soon meeting Narways. You are independent. You are meeting all these people, Tamale. Mwenda yaleta tepu Tamale ndako. Mwenda yaleta tepu. Nazanya mu State House bakugoba nze njagala action. Na bakugoba na kugoba ku mulimo. Nebo yagenze ukyakanya power katugamba mu meeting. Ne chairman wa fellowship. Munne yamubozeza nti mulenzi agambye ati talina kyangambi. Atenga mu meeting bakkiriziganyiza nti abasajja bayitiridde obujozi. Tamale olabika osoma nnyo Bible ennaku zino egamba okukubiriza abantu okusomagana n'okugambye ti Mwenda yosika nkubuulire gwe kyotomanyi. Mu politics mulimu ebintu ebikyusa ensi nga gwe tobitegedde. Olunaku Mandela lwe yafuluma mu komeraali yafuluma tasibye buguwa bwangatto. A white senior policeman omusajja yali awerekedde abagenda okujjayo Mandela. A senior police officer yakuba saluti Mandela n'asiba obuguwa bw'engatto. When the muzungu knelt okusiba obuguwa bw'engatto, it meant a lot. South Africa changed it. Nti omuzungu who told Mandela okuleka nga obuguwa tabusibye was in hurry. Do you think Mandela did it? Nobody did it. Tekyali kipange. Yes. Kenya waliyo omukazi nga bamuyita Kaluwa muyinga yakyawa abakazi. Masa Kaluwa. Yes. Moyi yatandika okuvuma aba opposition nga Kaluwa atudde wali. Kaluwa picked her bag n'atambula ne bamutundira bwega. Now walking away from the president. Ne bategeera muno yawedde. Omukazi okusituka nga president ayogera. Tuyina omusajja e Rwanda yakola political party nga girimu bwo Kabyarimana n'amukwatirawo. Kabyarimana Rwanda changed the fundamental. That small thing. If you see Mwenda complaining about the way their masters, their commanders, the Mafia gang fellowship is divided into masters, and atene chairman waabwe yamugambye nti ne bwe tunaabagamba bali bajozi. Chairman namulabe mu conference ngatudde bwati. Chairman bwabeera ne Mwenda amugamba yamugambye nti tolabanze bansuula namala genda mu kaofisi kange ewandegeya ne bwe namala okweteekawo ne bannona. Tamale kambuuze engeri sibuuza ngamba engeri gyoyogeramu ku bino ebibiri kuliko kimu with you and Mwenda either walidde oba watidde. No, I'm happy. Naye abatuuze walidde oba watidde. It means okujja kuna totegedde knowledge ekyegamba the Mafia fellowship gang has cracked ensi ebawonye. And you are trusting Mwenda. Byeyogedde yagala sikyadda. Professor namuyita. Professor yagamba this boy has walked to me like as if he has seen me for the first time. The Mafia gang has cracked. Kati Tamale ate kati Museveni has defeated the Mafia gang. Tamale njagala tutunulire wano nga tunatera okubanga tunzika. Mwenda bobanga kati tominako buzibu ate ntwe ya pusi. Ntwe ya pusi ate kati gambye. Kati ate ntwe ya pusi yominako buzibu. For you what you have failed to understand is that when you take your son or daughter what dentist no younger akaaba, the problem is being solved. When you hear a woman, a pregnant woman, feeling labor pains, agenda kusumulukuka, praise God. Kubati banonye kambi musala. When you see the architecture, the secretariat of the Mafia gang saying that kwaheri, he said I'm young. Mbabunye bunye biwandiko zembi wandika temusima. Ne chairman wa Mafia fellowship namugamba nti sebo balibo tebakyusa ku mitwe obujozi bwabwe bubali mu mitwe
obujozi buli inibon kati obuzibu mwenda bwembanga muteredde sikiteredde nkugambye kale nga tomwinaako buzibu kati mwenda bwa tomwinaako buzibu kati obuzibu busigadde ku ntwe ya pusi anti no nkugambye you don't understand nikitegedde kiri kate walutwetu nti kakati kankubuulire mulimu ebikwata abakatoliki basekerera abakristaayo nga Cipriani Bamuoze bamukubira mu kkanisa abakatoliki nabo Herimana bamukubira mu ekereziya e Kabale Ssebuhingi bamutuuza ku mpiso kati batunda kkanisa basekereranga basiraamu kutunda muzikiti nabe kkanisa bazitunda kati kitegeeza bwe waba awaaloga eddiini azina y'omu kubanga nze nkugamba kana katabo kalaba ekiragiro kya President Museveni ku basenze abagoba ku ttaka yes akyuseeko kati 2009 tewali kyakolebwa July 2009 ekyo nakati yakyasiba abapoliisi ate ekyasinze okundengumisa regional police commander ate yawe ekiragiro ate teyamusibya ate mwenyina wa Nakalema kati omulemu katono nnyo bwe tudda just briefly Tamale njagala tumaliriza naye atubulire nabadde ne speaker Rebecca litwala Kadaga jjo wano n'atubuulira nti bamafia boyogerako gye bali era bamuli bubi baagala namusuuza kifo kinene mu NRM tudda Tamale tulabe kyayogera ku bamafia ate waliwo n'akatambi akafulumiziddwa government chief whip mukyala Ruth Nankabirwa nga y'omu kuba oyo ba agent be Nankabirwa is an agent of the mafias naye Katonda atuyambe bagenda mu kubaaka. Let's get back shortly in less than Oshali na Fede Sharp Talk ya program ze Haji Kazibwe Bashir Mbazira team je tukola nayo nene nyo Doni wali waneno swaba wange Mansuri wali waneno ku kamera ina kamera ziringa mukaga side wali eri producer wange Husna wali ne Adam Chris Mayambala wali Jeff wali eri team nene nyo ate yabavubuka abapiganaje bebanyiga amapesa bakabanga buli kimu kitambulira ddala bulungi bano batta mukadde ki bajje wano abavubuka abakola wano abavubuka batta mukadde ki bajje wano nga bano benda tebalina gwe batta kati batabali bange bayasa mutwe gwange ne bafuna obwongo bwange basoma bitabo bebereramu banyaabwe bafumbirwa omusajja omugezi ne bwaba wa mukazi mulala era jini ye yes Tamale wiki eno olunaku olwokuna ekibiina ekiri mbuyinza NRM bagenda kuba balonda abakulembeze ku mitendera gy'enjawulo but topmost organ ekibiina kya NRM Central Executive Committee bagenda kubanga balondebwa now bingi ebibadde waawo waliwo abantu bebajje mu kalulu ne babagamba mudde ebbali mulekere ono naye waliwo abakyalemedde mu twogera sigenda kuva mu kalulu jo nabadde ne speaker wa parliament Rebecca alitwala Kadaga yazze wano TV netwogera naye mu bintu bingi mukwogera ko yakakasiza nti ddala bamafia mirundi bayogerako gye bali era n'agamba naye bamusuzaako kunadde nga lumonde mu kikata waliwo akatambi akafulumye government chief whip Ruth Nankabirwa Sentamu ng'agamba nti Kadaga temumulonda Kadaga undermining Nankabirwa agamba nedda Tamale Nankabirwa agamba Kadaga undermines the party tateeka kitiibwa mu party nkoze obubi tukyalina eddakiika mmeka dakiika nga 2 yes genda mu motoka yange ogimu akataba akaliko Kadaga kaliko ekifaananyi kya Kadaga because Ruth Nankabirwa agamba mukyala Kadaga tateeka kitiibwa mu president tateeka kitiibwa mu kibiina era nti akolera aba opposition mu katambi ke yafulumiza Nankabirwa yasoma conflict resolution tebamuyitangako Rwanda na Southern Sudan kutereeza ono yasoma amateeka y'enjawulo eriwa enjawulo ya Nankabirwa ne Kadaga eriwa conflict resolution bamuyitako wa okutabaganya abatakanya ne mu makate bamuyitanga ekwabwe ekibogo okutabaganya abafumbo the mafia is eating up and the speaker is not mafia etuse era katabakanga akapya kakugamba end of road for the mafia gang bawedde they are scattering they are making resistance kakati kankubuulire nti sebo njagala osome wano ku 24 nga baleeta akatabo kange Kadaga NRM nagiwandiika ku bibakukutana bamwe executive nakyo ekibiina bakimazeewo ekyo NRM bamafia kasomeka tandikira wano mene NRM veterans katabo kano bakayita Museveni's blood succession obusika bwa Museveni oba naddambikire bya Museveni bagenda kubeera okuyiwa omusaayi amakulu gego agambye nti page ya 12 many
NRM veterans had hoped to benefit from the presidential nominations to CA, Constituency Assembly and National Resistance Council. However, with the promulgation of the Constitution, these positions were abolished, and what was left is ex-officials in case of ministers, yet these cannot vote on important matters in Parliament. Attempts to retain some control through the National Council of State, as proposed in the draft proposal, was also opposed by the powerful newcomers who included Professor George Kanyeihamba. The council had representatives from the army, which would at least offer former fighters some control. The idea of the council was not new. For instance, in Turkey, the army can reject a president. The idea operates on the same principle as the Electoral College in the USA. Yes. Nabagamba nti bana benali mu babajja mbuyinza ekintu kyabwe bakiwayo wholesale. That's why they're forgetting now. Bali badde bayinawo council. Council of State. Bagiteka mu constitution. A council of state. Tiamanga gonna ne mu America from the 70s bakubuuzanga from in the 50s the president wa America nga bamubuuza where were you during the Second World War? Wali ludanga tulwana. Era Bush yatagala nnyo. Titata we yamuli kulutinga mu home guards alemegenda ku lutalo. Bwe batuuka mu 70s 75 nga bakubuuza where were you during the Vietnam War? Otalo lwe myaka gy'ensanvu abantu bafika bangi wali luddawa. Era mu kwezi yakibuuza omulamuzi. Uwekuwe wapi? Yes. When Uganda wanted to be liberated, I offered myself. Muhwezi nga bambuuza ku byacogamu. Yes, yakimugamba. Nti where were you? It was in UPC. Teberekerawo kantu. Kakati today, bakola ebintu mu kanso waayo. Bato ya Museveni ne ba Mafia eri everywhere. Ne museke jeri ku ntikko yabyo naje batuula. Look what a man like Bantaliza. Shabani Bantaliza. Respect jembadde nina mu Bantaliza naje mujje. Lwakuba yesimbyewo. How can you report to a girls school when you were ngogenda kusoma? Onogende nabisa. Ne toilet. Erika akatete iko omukazi twekingiramu. Niyo galagenda musoma. Ne bwe bawana wajjudde. Yes. How could this man, Bantaliza, a man who headed the political school, stand as a candidate on neck? Kale kakali eri mu motoka yange emabega ka kyenvu kali kekibani oyo nanta batomwawula kakati najja naga yekituufu you have a point sadiza yininga tewasema mululuzi bwe yakulirako kyankwanzi. It means it's not your head. Something in you has emerged to eliminate you. Otherwise, a man like Bantaliza, if you make such a stupid answer, may wake at your child, get it media center. You went with your suitcase, you reported to the headmaster. Ngesomero yabawala nga kuliko n'ekipande matale girls school n'ogenda n'engala bibyo omukulu w'essomero nakka nti owaye lino essomero lyabawala. Is it the Bantaliza? Do you think Bantaliza can do that? It means something. He's under the influence of Mafia? Yes, but he did not calculate. Ye yennyini yafuiriddemu. Yaligambye we have interests. I express my interests. But given the party and the responsibilities, I've surrendered. You go with your dignity. But a person at Bantaliza's level, najjanga tabitegeerangako, n'osaba ekifo nga tomanyi qualifications, basaba masters ojja na diploma tukuteekewo. Obukudukkira nnyo. Nadduli ye basooka ne bamukuba. Why? Nadduli bamujja ku bwa minister n'afuuka advisor. Bamugambye nti omala kulizayininga kino. Ekyo bwa advisor. Kakati tubuuza amugamba okulizayininga kino si yamujja ku bwa minister amuteeke wala. Mwami Museveni. Whoever Museveni can be influenced. Akutali yena nti kati nze yategeera bajja kunawono obutwe emirundi esatu nagatuula wala ningana okutuulawo. But I support him. Nisobola kubeera advisor.
It will never appear in my history. It will be expunged from my record. Kakati nekugamba, kakati when you see, kati yosiki, somo, nti byombi biri folote. Bantariza ne Nadu. Charlie Gonza is not a new man. He's renewing his contract. This can only happen. Nti katukuza ekijaguzo eky'emyaka 25 twawukanye lwaki. Nkuzudde taata mama yakuzaala mu Nkima kati oli sister wange. This man, Charlie Gonza, was ambassador to Kenya, remained a member of the same thing he's vying now. Even when he was ambassador to who has discovered it? What type of lawyer was come from heaven to discover this? Two, vetting avoided somebody's record. Who is that somebody? Nalabye mukwano gwange gundi ono mvubuka avuganye ekya Kigongo. Yes. Hakim Lukenge. Lukenge was arrested by state house operatives. Why is it that the vetting process everywhere avoids character? Eneisa y'omuntu. Era omulamuzi yalulinga omulamuzi wa Uganda taliyo munsi. Owa Uganda yukaya ino obwongo obwo kuba tulina misnomer. This is not supposed to be a judge. Omulamuzi wa Uganda yalulinga mu Uganda to the responsibility of the appointment committee of parliament stop start verifying academic papers. Is it UNEP? Is what vetting means. Vetting means your past. Bakwekebeje. Ekyo mwena ali mutekirimu ne mu parliament bakijjamu. Somebody's character. Why? Somebody would say nti nze President Museveni wangamba nti tulinawo obwambassador wano osobola okubukola mugandi muzeeyi nedda. So I did diplomacy, I did international relations, but I'm not a diplomat. Tosobola bya kikungu kubeera mu line. Sibisobola. I'm not a diplomat. Ebyo bya street. I'm club. Bya ku street. Okuyola obuyonzi wano nkuyo. Ambassador. Eyondo yange beera wano. What type of ambassador can I make? Yes. Ekintu kyonna kasaba kikola bwe bati. Kitako line. Ne bakiteekako line. Nti the first requirement would be the character of an individual to sit on the ruling body. Two, if you sit on this ruling body, what are you going to help us? Because the election to use bagamba, timwe elders abayina knowledge, go and help this year. And Chirunda Chivijin Yomulaba. People don't know about Chirunda Chivijin. Na some chetaboche, the crisis, the of no confidence. Neye tamanyanga anti shagwao. Mukatali. Chirunda Chivijin ku independence. Yawalampa bende yawalampa empachi. Okwali bende ya Israeli na chicha. Gomanya omuntu afudde mu vyayebi. Na walampa empachi ne bamutunulira bwe bati. Bende ya Israeli. Ebyaddala. Yes. Chivejinja in spite of his old age. Nga minister wa internal affairs. Oba omuntu yenna bagamba abaserikale ba police. Nti muntu kyema sindi gwe mulinda okujja balekisha linga. Chivejinja. Very brainy. Ateka yasoma Zulu ki. Yasoma bisolo. Very brainy. These are people. Nti abatula ne Museveni be baane. Yogera kuyita naye. Kakati once all of these things are not, lwaki ebyo tebabireeta? Njaga tunule ku nsonga ya mukyala Kadaga, Speaker of Parliament. Omuntu amwesimbyeko akatabu nga bwe tukalinda. Omuntu amwesimbyeko Francis Namuganza bava mu kitundu kyekimu. Naye babadde balina obutakkaanya bamaze emyaka kumpi nga gyegyo. Era these Namuganzas are hunting dogs. When will someone stand on their own? Tamale gomuli mutulwana avayo nga bamukozesa bukozesa. I know these people. Omuntu yatasobola kukola yekka. Namuganza baamugamba okukola mu polisi, okuzimba amayumba ga polisi, akola mu polisi. Otuuko hathe. Buvunanyizibwa kubanga bano ba Mafia ganga kye bakoze. In fact, let me tell you.
nti bamafiya bano nze nabalabirawo nti gundi eproblemu gye bayina mugenda kuba olw'ensonga ze mumanyi obulungi buli muntu avaayo n'ayogera olwogamba aliko omuzimu gw'abamafiya ogumukoleramu namuganza amenya etteeka kyokwesiba talina tteeka lyakoze naye wino nti akubanja oli bwawerekera akubanja. The goodness of these mafias is that they know the future, they are educated. Nti kulowooza nti ododo yalimu dodo biko yagoba abantu. I'm learning. Why is it that Saleh's name appears there na appearing again? The family has expanded. It could be a younger Saleh or somebody who masquerades as a Saleh. Once the family expands, a leader cannot hold the power. Yes. Nange mbagamba nti ekiseera kituuse erinnya lya Mirundi tuliteekeko qualifications nga tuli kutuuma okuze because of achievements. Kuba kakati bankubira esimu ne baŋŋamba waliwo wano Mirundi eyabbye ettooke. We are many. The family has expanded. Yes, mwana wange. Because for us Banabudu, I cannot disown you. Sinzaga nti omwana wa muganda wange. No. Mwana wange. Ford yagamba nti erinnya lya Ford tulijjewo likome kufe. Ngenda nempulya nti Ford yakoze kino. Bya masqueraders. Kakati nze nkubulya ne gamba nti bano abavubuka President Museveni we bamulemera. Nankabirwa bwagamba mukatambi nga bekafulumye Nankabirwa n'agamba Speaker Kadaga Nankabirwa bamulimba obwa Speaker Nankabirwa obwa Speaker n'atandika okwandamaininga Kadaga natta Parliament. Nankabirwa should be punished by the voters. She killed the Parliament. But she's one of the Museveni's blue-eyed girls. Blue-eyed girl who Museveni is Nankabirwa. I'm more important than Nankabirwa. Because for me, Museveni does not pay me. I cannot create trouble for Museveni to get money like the Nankabirwa ones. That's what they are doing? These are dangerous fellows who should get rid of by the voters. But she's trusted by your boss. Don't put a trusted, must trusted, you read the paper. Trusted, but to the way because rubbish. Nankabirwa is an agent of the Mafia gang. You can't say that. I'm telling you. Doesn't she have a right to speak? Anti nkubuulidde ne nkugamba nti nze omuntu ayogera mumanyi nti mwenda mutegeera nasoma psychology nti abadde yagambye you use me to fight other people. Atuuse mu myaka emikulu. I didn't know that Mwenda has a family. Yagambye time I'm going to spend my time with my family. I've created trouble for my family. Is maturing. Luli yali amanyi nti okutuula ne Gundi n'atuula n'ono n'amutuma ono n'amukubira essimu. Omanyi bano bakulowoozesa nti bw'otuula nabo. I worked with most of those people. Ne mbategeera nti bajuuzi. And the cyber knowledge tebagirina. Ekimu ku bibalanga Kadaga nti akolagana n'abo opposition. As speaker, kati Nankabirwa akimanyi. Nankabirwa akimanyi speaker. If you want to be a speaker, kakati omuntu ayinza atya okugamba bw'okolagana n'opposition Kazibwe goba mukazi we ayagala nnyo abeewamu Nankabirwa omuwemye. A speaker is different in many countries. Once you become a speaker, you resign your constituency because you must be neutral. Conflict resolution mujje mu hiring mbasomese ku introduction to political science. Ati agamba nti buli lwakolagana n'abo opposition it undermines the power and strength of the party. Biruza mwezinaayita muziti yange omala nkula muzeeyi kalike watugamba is that the chief whip who has made parliamentarians political prostitutes. Nankabirwa nti everything Nankabirwa has destroyed the credibility of MPs. Tebajja kudda the majority of yabalowoleza yali omuntu ejabo buli kaseera emyaka 75 twagala ku sente ani. How can you turn my wife if you are not? You turn my wife into a prostitute that whenever I want kaboza I pay. Then I pay a prostitute. That's why Ugandans have done. Most of the NRM MPs are going to be trounced by people power. Why? Nti twakutwala kulya gwe toyamba Museveni kubanga buli kantu konna muzze ne mugamba atwongere n'emyaka 2 mu abatya abantu ebibala bya Nankabirwa. As a political scientist, when I analyze Nankabirwa, is dangerous as destroyed the NRM.
but she's one of the chief mobilizers ab'ekibiina eby'eddala. Mobilization eriruddawa. She finds the trouble to win in her constituency. Oli omukazi amukuba lwayimirirawo bamala mugulirira. Can Nankabirwa stand on her own and get out of that constituency? In Chiboga? In Chiboga. She's losing ground. You don't know these people. Miss no mass. Balabikanga. So that's not the argument. In fact, is Kadaga going to get over this? And how? It's not Kadaga. It's not Kadaga. The future of NRM. If all of us, don't you think that those of us who have humiliated can also form a party? NRM. Never full mind of a child. Nawandi Kawan. Nembaganta how Mafias control the state. Nembagama Ndikadaga. Balowooza nti mulwadde bajja mufuga bakufugira ku medical nembaga nti kiti ono baamuwa Katikiro Mayiga baamuwa convoy bw'ogimujja kadduka asula mu ttooyi Katikiro ate akunywa bambowa abaserikale baabwe wali obalabyeko. I have the police, I have military police. I have gundi about playing obalaba kuwana. No, it means ne bw'obatwala mbeerawo. At times I'm driven in my cars. Ezo bwana nyi. Muganda ne muganda nawe gendo labireko ewamu. Gendo labire ku ntezo. Omwana akuvuga. Abaana bange bangamba nti emotoka ya yusi entuvumya abaana ku ssomero. Kubanga ojjo tulambula mbeera mu benzi yange mirundi 1. Togenda yona ya government. Eyo motoka yaffe n'atakulanga ku motoka. Mbwa anti bwe ffe tugitula munagamba musajja. Musajja yankubira simu nangamba bakuvuma mu taxi yo. Motoka twagi bwe mbanje tulamu waje navuge motoka nije ngani. Toka upesi waje sasudde ki. Emisolo kumira kuna. Toka. Ne mu motoka yange onfumiremu. Bwaka kasajja kajje. Muyange. Togulanga no lupanka lwa gari onvumire mu motoka ya milioni 8. Wali bali batudde mu motoka. Mukamunyi yange. Nga batadde ko. Nagamba mbu mujje kajje mu mujjako. Radio. Ekatudde mu ndisa bwe kati akatagulanga na ku lupanka lwa gari. Naga tamale byagera mu mujje ko. Mukajja kaka kasajja nakata mu motoka yange. Najivuga. Novuga nogo najivuga. Nogo taxi. Nabagoba nabasanga mu Lwera. Ninga anvumye toka upesi. Kankudize ne sente. Nomugoba mu motoka. Tamale ngo badde mukulembeze muzibu. Kakati nabagamba kitatta. Do you believe kitatta musobola muri branding ngakusasira? Akomawo mu kalulu. Omukazi gwe watigomya bw'olaba akomye wabazze kubba. Takomye olwalavu. Kubanga banne bamugamba nti naye kwali wa mirundi wezimbira ku nyumba ewammwe. Kati olabye oli wasengaawo. Otudde. Ono Kazibwe. Omanyi Kazibwe engoba gye bamugobamu. Speciosa. President yamugamba ntula mu office yange bakutie. N'agituula. Office ya president? Nga mwatuula. Mu ntebe ye. Era president yagandi nalonda Kazibwe nga abaserikale bamukubira salute. Bamutie. Abaserikale gives the reasons. Naye Kazibwe bamukuba olukuba. Buli lunaku president yagenda nga okukolera mu office ye nga bagenda emulago bajjayo ebipaadi nga office ewunya. Ono gwe mulowooza nti alina tukadde mukulampola. Mulowooza nti bwe mumala okujooga abantu ate bakomawo. President agawa speciosa wandira Kazibwe mu office amugamba tulango. Abantu Kazibwe ne bamulwanyisa. Ne basula mu paadi ezo. Yes. President ulu yagenda nga mu office nga office ewunya. Ayinyu nti bazijja mulago. Nengo nzo kama president nti abawunyisa office yo bazijja mulago paadi. Kali nga kigenderera balage nti omukyala mukyafu nti kiki. President ku heresiye nibwe bansiririza nga bweti oyo state manager agobeddwa obulamu bw'ekikulu. Genda ombuuze Kazibwe tudi naye yongo kana akafeke tekani vision kama kimye yo branding bamutwale mu African Union wange enyondo ewuba buwu bwetuba twayawukana. Do you know that I've taken 7 years without seeing those people? Nalwe simulabangako physically. Simulabangako physically. Obasubwa. Sibalaba. Obuliro obasubwa. I avoid where they are. I've gone to State House twice in the 7 years. When they told me that my chair is bringing problems there, mwevamu emisota. Nengena nenji. Tamale nawe leka. Nengena nenji je. Entebe yo. Bagamba mbwe batawanye vamu emisota office tebajaje. Erina bwe bakugoba mu State House entebe wagirekayo. Najera birayo. Kati aha. Ate entebe yo
era bwe nabanga nina omuntu wali suspicious omanyi nti waliwo omuntu yajja mu State House omukazi nga yeeyuzizza blouse ate ataddeko gonde overcoat nemutunuulya bwenti mwemirundi ebindeese byaffe babiri nti byababiri mu lujja lwa Okero House ngensi yonna eraba ndakankana bwati nenva mweno nentuula mu yange gye nali ngenze naye mukazi agenda mubufumbo agenda n'akaana kamwenye n'akaana yasenku entebe nga yekkuba yaliyo yatundubaali special tebangayo bwavayo nayingira lwe yayingira naye wali ovayo n'ogyerabirayo kakati omukazi mutunulira atwembolinga nayinamu omuserikale nga wa polisi kuba nali maze okutegeera nti bana ba special forces bannakalema abo bannalweso babayitamu basajja batiitiizi batya bakama baabo nayina muserikale wa polisi nemugamba nti gamba omukazi yajjeko kabuuti agigireko wali eri muluumu olumu nayitanga omuvuka nga bamuyita bawutu nemugatuulaawo tugenda okujjako omukazi kabuuti nga yeeyuzizza ayagala alayo enduulu nga tulimu babiri nti mbadde mukwata bansibe those people abo bakadaga olowooza mubakoze biki nti kadaga ye si muntu bwe mwali mumukuba afuuke sipiika ajja kutuula abaweereza ennyo obawemi yes bamafia mbawemi these are not human beings in fact the mafia I'm surprised that one of the prominent mafia members is a professor of psychology but his psychology has not percolated to the members. I think he doesn't have time. They concentrate on stealing money from Kadaga malako ne ba mafia tamale nga tuwunzika taluzinga. Can't we form a party of frustrated people, those who have been humiliated? Netwe kama nankabirwa batayinake bayina ekibiina ky'abanyiivu compare nankabirwa to Kadaga who has international recognition. Ekyokuba international yes. kuba nankabirwa will never be waliwo ekintu ekikolebwa. People believe overestimate the influence of mafias. I've defeated them on me in my humble way. I've forced them on Zoom. Uncle Sam yakwata billion nagiba badde ku Zoom. Franka tumwebaza naleeta aba Canada to insulate the Zoom. Nanyini buyinza okubeera omukobula mbwe bwonna naleeta aba Israel banne mu technology bagita spynet. But mirundi is spynet. Mirundi is spynet. Mirundi is spynet. Ate omusajja yabagambye mbunaye mwe temuva ku mirundi kani mirundi recognize siri kukulicognize but the subject you are talking about nti muteesa kubba $4 million from Raya era mugambye omukazi mutiibwa nti oli omuvuka bwe mwatudde ku Zoom n'aba European Union gwe yakufudde wa bigere abazungu bagenze n'oli kakati kyolina okukola gwe mutiibwa kiriza ogwendewa kiriza osweteswete ono omuvubuka yaganye bagala kubba $4 million. Museveni wants it to spread good. Mubazijjayo bagitwale mu wembe. Kati I don't need to recognize. Ekyokubiri nina eyaliyo nina seteti photos mbalaba katamale gogatte eddogo ne cyber gundi ne technology ekyo instead mukkirize concede mubye ekimala kati bino byonna nti eroteekeyo natuti mujjayo do it ne bobe tebabikola. These are political maneuvers. Mukole political maneuvers zonna zijja tamale nga tuwunzika abaganda ne bwokoze bali ziggwawo. Do all your political maneuvers undermine others, chase away the independence and see, and we shall see whether you live beyond 5 years. Tamale waliwo aba ku social media waliwo amawulire agatambula agamba nti watidde ogenda mu kamifu kenare mujja kubaka ba parliament ewamu kuba MP. I'm above that. Nti ngenda kuba MP. I don't want to be a minister. Yeah. Kati why do I get married if I don't want to produce babies? Me am above MP level. Oli kuki? Omwana abantu bawandika Tamale agenda waabwe. Omwana omuwala bagala kubabba. Omwana omuwala bwolaba akyaweka empumumpu nga wezezza emyaka 18 bamusiro n'eddole
naweka empumumpu nga n'emyaka 15 ne ku 18 mpulika empumumpu I'm above parliamentary. What is your level then? To Mirundi Foundation, all of these books, where would I get the time? Atenga bonna butuufu nawandika akatabo kati oil cash emyaka 15 temujja kola ku mpeka ya oil nenkulaga abachina bwe babba ensi yonna gye balawo oil cash nakawandika 15 years ago ekikolimo ky'amafuta Kenya you president yali mu East African Summit n'abaga nti I want to inform you that Uganda has discovered the East African oil yagita ya East Africa n'abagamba ti I think ne Burundi erina kubanga enjezi zezimu. At that time Kenya had not talked about oil. As we speak today, Kenya is an exporter of oil. Agafe tegavanga munyoro abalina kuludu be bagateeka mu basi nawandika akatabo kano the oil cash nemba gamba nti look waliwo state house cash kabuli mukulembeze wa Uganda abeera mu state house ekikoli mu kimukwata ekya Museveni kiriki nabagamba nti omukulembeze ali mu state house talaba balabe bamulwanyisa Amini yarumba Tanzania nga batta abantu bali Kampala obate yanonyanga Museveni nga bamuwanga be bagenda muwamba Museveni abadde ku Bobi Wine nga fellowship ali nayo mu nyumba tugenda kusinkana olwokubiri olujja nze Haji Kazibwe Bashir Mbazira Joseph Tamale Mirundi kubanga tukwatagana naye bagaliza kuba babuge Kayihura akomawo anti era nawandika ne nkugamba nti Kayihura agenda kuba Tumukunde. Why the Kayihura Tumukunde game ended kuba mu ddulo Kayihura akomawo Kayihura yakola kibi. This is the time when Museveni is not Kayihura alone. The president, people have realized is not the president. And in fact, when you read my new magazine, I tell you, to counter Tumukunde is the most dangerous person, not Bobi Wine. Tumukunde will destroy Bobi Wine. To counter Tumukunde, Museveni must review his cabinet. Agobeba minister. He must create a war cabinet. Bweba teriwo Tumukunde wa mutawana nyo. Asinga Mbabazi. Tumukunde nali naye mu 2 nga anonya bwa president. Emyaka 19 mabe. Nemba gamba nebe bamugoba mu government yampita naku ezo. Tumukunde yali agala okumpa omulimu mu New Vision. He identified me. Yali akupanga. Yamu intelligent. Nga mumanyi. Tumukunde weapon jayina exposure kwabya besi bobango oyina ebiwandiiko ebifu ng'oli mu power oyina diploma amateeka ga Uganda gakuga nti diploma ebalibwa eyina okubanga bw'oba mu senior 4 wasoma emyaka 2 diploma non-stop bw'oba eyo si gy'oyina nga ya myezi 9 bw'oba watunda ku njaga ng'okolagana n'abasiyazi Tumukunde akukiridde bano aba gavumenti mbabuulira nti kati ekyo ekyakyaki omanye ekyo ekyakyayomundiba kyekikoze Museveni always the army official recognized campaign manager of Museveni is his younger brother Sale kati buli gy'analaga yonna mu kalulu yakuba ekkanisa nga bamukuba oyo Tumukunde yasoose okubalula baba ku STV tujja kujja wiki ejja Tamala tuwe ekikwata ku Tumukunde kuba yakola naye kumala ebbanga ddene Tumukunde yali agala kukwatagana ne Mirundi bajjeko government Tumukunde tujja kudda lwampa omulimu mu state house libakwata Tumukunde tujja kusinkana Tumukunde yalowooza nze muwaddeyo akume. You're watching STV. Select for fun.